So thank you for coming over. So this is a product yun na to. Ikan gini sa MSU IIT. And you are part of it. Ano kaibigan? Kabalo bang mo nga, nagsugod man mo sa Davao, dili man sa iligan. Si Chairman actually si Chairman, atong Gatguard CEO, sila yun ang nag-start of market ni. Of course, ang research sa MSU IIT Manhikan. Pero, ang Gatguard, Davao, yun ang nagsugod ani. Yes. Pwede nagsugod ani. So, if you look at so, bisitaan ninyo ang Gatguard main office. Pagkadaghan tao everyday. Wow. So please, no, kung if you have time, visit also Gatguard main office. Naagi dito, makita ninyo. Pag-umpok-umpok na sila dito and they are sharing kung unsa ka maayo ang produkto. And each one has a story to tell. Na sila journey ba? Na journey because ang kaning Gatguard manggod, Symbiotic Plus, it's your journey. Meaning, when you take the Gatguard, na-agyoy kaayuhan sa imuang. Because that's your metabolism, that's your body, nga nakatabang yun sa imuang health and wellness. Mauna ang ginashare ito katsa-katsa. And of course, we always claim na no therapeutic reason nga ito ang produkto. But then, dili ko kapugnan nga naagid kay story to tell. Each one. Yes. Love it yun. Like, No, ito nga nung 1 year na that kailan ka months, 17 months na ka. Non-stop ang ato ang pag-grow sa Gatguard. That's why naanatay di po gadi diri sa Iligan City, Llano del Norte. Wow! Grabe good. And you are part of it. So, ano ba? So, this is really a story for each one of us. Ngano man. So, muna akong road. The science behind it. So, ano magod na? Ngano man na ang mga katauhan na nagamit ba ang Gatguard? yes. Kasi si Kukul Story, wala kayo nagamit. 1 month. Diba? That's why you are here. Kaya naagyoy kalambuan ang Gatguard sa inyong health and wellness. Yes. Ito na sa story. So dito, dagang pa story din. Non-stop. Si chairman na lang kayo, makuha na lang niya, ma-amaze lang ka, sige, kagandang tawag, no? Alam, naayos siya, ani nga sakit, naayos siya nga sakit. Wow! Almost kanang klase nga sakit. Na-adjoy kaayuhan. Nga naman, mo nang ako ang istorya sa inyo, nga naman. Why? Nga naman. Thanks to you. Yes, because Do of it. you. No. Gigamit ako. What is important here, ang atong prebiotic o probiotic, uy, naanan dito yung presentation. Pas-pas ako eh. Okay na ba mo, mga 30 minutes? Yes. Kaya ninyo mag-ina? More. Wow. You want more? Yes. I'll give you more. Nataba sa tayo. Kaya itong tubig din. Okay. Kami na ako, 5 minutes na ako isulti. Kaya sige, go. So, the science behind, muna ako istorya sa inyo. The science behind, dili ni siya for the, okay na Sir Alice, mamustorya na ko? Yes! Ay, wala, nagsugod yung mga Sir Alice. But anyway, the science behind. So, na-agree explanation, Annie, sa science. Why our product works mightily sa isa't isa. The science behind it. So, magsugod ta ko. So, of course, kailan naman sa ko, I'm a professor at MSU IIT. Yes. For 35 years! Wow! And as a research scientist. Okay, I exulting din na ako na I'm a research scientist. Yes. For 35 years. And I've been doing research for 25 years. And then, ang among mga project is
karon lagi 4 projects ongoing funded by the Department of Science and Technology. So, dili gihapon ko nakapahulay. I thought, mapahulay na po. Uy, gabi man si Chancellor. No. Tapos na ang imong 1 year. Ang 1 year, I really spent sa that guard. So, kabalo is si Chairman. Chairman Brown, I give my 1 year yun na kanong sabbatical leave yun ko ato. So, wala ko ilaing trabaho, report lang, but then, dito ko nahasa sa pag-present sa ganda. Muli ka na akong presentation, grabe na yun nga presentation. Kay makasabot yun mo sa presentation na mo. Nang inukutin mo, napa mo 30 minutes, ano napa mo? Yes! Go. Yes, So, go. of course, ang ato ang produkto is made from Mirab Bionutraceuticals. It's a Filipino-owned company. Nanisi sa Bulacan. Proudly Filipino ang atong produkto. Diba? So, di yun yung sagitan sa abroad. Ubanta na yung produkto, nagsigitag baligyan niya. Tagalain, nasod man na. Whereas kani is made in the Philippines. And of course, I am MSU IIT kay product ni sa research sa MSU IIT for 15 years. 15 years. Karoon na rin iboto because of chairman. Sa mo to Yeah. Sige na, go. Okay. Of course, ang research is funded by USAID. That was 2015. So take note ha. Ang USAID ang nag-fund sa research. So of course, we have a lot of researches nga propose. Nganong kaliman ang tagaan ng funding support. That means makatabang yun ni. Diba? Ano mo yun na? Dili ma-approve anong project kung walay kabuluhan ang imong project. So the USAID give us the fund for research. Okay, so dili ta magsugod. The Human Microbiome Project that started 2007. Dili nagsugod tong prebiotic, probiotic. Yes. Later na ng postbiotic. Prebiotic o probiotic. Gitanaw nila ang microbes na nasa atong tiyan. Sa stomach, sa small intestine o the large intestine. They're looking at nganong naamantay mikrobyo, daghang kay mikrobyo sa imong tiyan. What's the purpose of that? A lot of microbes. Mo ni ang researchers nga gihimo sa atong mga scientists sa USA. They want to know anong daghanon tayo sila sa ato. What's the purpose? Next. Okay, next. Okay, yes. Of course, daghan man din ni trabahon. Kung saan nato pag-identify ng mga microbes diha. So kitabangan yun, not only mga US scientists, but also the Europe, Canada, Korea, Australia, Europe, and French government. Kanina mga scientists, they want to know the microbes present sa ato ang gut. Gut gani is stomach, small intestine, o large intestine. That's the meaning of gut in the gut guard. So, gut gani is small intestine, large intestine, apil ko na itong stomach. That's our gut. Go. So, 39 trillion microbes. Mo nila identify. 39 trillion microbes present in our stomach, present among small intestine of large intestine. 39 trillion. If you look at our cells, human cells, 37 trillion pa. Ang atong human cells, 37 trillion. Mas daghan. 39 ang mikrobyo. Mas daghan sila compared sa atong cells. So that means, mas mikrobyo ta kaysa tao. We are more microbes than human beings. That's why, na-purpose. Why are they with us? They are staying within us. Diba? Na-purpose, ana. Okay, so, muna ni Karon. Let's look at now sa atong intestine. This is our intestine. Muna atong intestine. Small intestine. So, if you have a healthy microbiome, meaning that can good bacteria kaysa bad bacteria.
Your intestine is so tight. Kana ka tao, kanang connection between the cells dito sa imong intestine, lack kaayo kay healthy microbiome ka. Mas daghang good kaysa bad. Pero kung daghang bad kaysa good bacteria, mabukto na siya. We call that one as leaky gut. Naliki ang imong gut. Naliki imong gut. That means when you eat food, ang toxins mulusot diha. And also the bad bacteria mulusot na siya. The toxins nga imong gikaon o ang bad bacteria mulusot diha moadto dayon sa blood vessels nimo. Ang imong sa blood na mag-circulate man na sa imong body. So moadto dayon sa tanan nato nga mga cells. Ang toxins moadto sa imong cells. Lahat na sila. Yes. Mahid. Dito na dahil madaot ang immune cells. Kaya ang toxins o bad bacteria matuman sa kada cells nato. So madaot na dahil natong cells, diyan magsugod ang sakit. Point of entry is diha. Sa gut din ang point of entry. That's why gut guard. We have to guard our gut. Kaya maugol ang pinakauna sa tanan. Bito natin gut guard. Okay, because that's the start of it all. We have to guard our gut. Para dili molusot ang toxins, dili molusot ang bad bacteria moadto sa atong blood. Silyado. We have healthy microbiome. What? Yes. Oh. So, kada padaan sudan ano. Okay, good microbiome. Dapat naghanda good bacteria sa ato ang tiyan, sa atong small intestine, sa atong large intestine. How to do it? Next. Yes, mo ni among research, prebiotic. Prebiotic is pagkaon sa good bacteria. Para mudagan siya sa imong small intestine, mudagan siya sa imong large intestine, mudagan siya sa imong stomach. Para mudaghan ang good bacteria, you have a healthy microbiome. Mo nang gifan sa research sa USAID. Okay, mo ni siya, FOS, fructo oligosaccharide. Mo na ang gikan sa among extract mga plant. It's a plant tuber. Plant tuber, wala kamote ba? So, it's a plant, dili na ko isulti lang. I-extract na mo ang fructo oligosaccharide. So, in a pure form, munang gitagaan sa funding gikan sa USAID. Okay? So, okay to pagkaon, that's the number one food. Number one food of the good bacteria. Just like you. Saan kayo paborito ng pagkaon, ma'am? Wow, very good. Ikaw, ma'am, sa imong paborito pagkaon? Fruits. Di ba natin gusto mo ba mga bata fried chicken yan? Di ba gusto mong gutana? So that's the one. Mo ng pagkaon ang gusto nato. Pero dili na mao ang gusto sa good bacteria. The good bacteria is, this is the mauni ang paborito niyang pagkaon. Fructo oligosaccharide. Daghan din siya. Daghan. Yes, madaghan dahil siya good bacteria dahil sa inyo. Okay. Hoy, gwapo, dansa. Reduce the risk of colon cancer. Ang daghang good bacteria nasa colon. From the stomach, small intestine, din the colon dayan. Sa colon, naagilid to ang good bacteria. Dito daghan din sa colon. That's why Filipinos, number 3 cancer. Colon cancer. Because wala na pagkaon ni abot dito sa colon. Ang atong pagkaon lagi kaon bottom ng small intestine. Nag-alboroto ang bakterya dito sa colon kaya wala na pagkaon ni abot sa ilaha. For the longest time, we are not eating food for them. So katong mga bakterya na naa dito sa colon, grabe kagutom.
But once you take that guard, na ang prebiotic na FOS, dire-diretso na siya. Dili na siya ma-digest sa tiyan, dili na ma-digest sa stomach. Diretso na dito sa imong colon. Mag-fiesta na dayan ang good bacteria dito sa colon. Happy kayo sila. Because for the longest time, wala ka nagpakaon sa iya. Yes, that's why very effective ang gut guard. Tagduha lang ka capsule o upat ka capsule nga nung naamay effect. Because you're giving the food for them. Laksik na dahil sila and then they will give us good health and wellness. Fiesta sila. Because, di ba, pareha na ito nung sa yung paborito kong pagkaon. Na, di ba? Just like this one, kung lechon na dahil na lang, grabe na kayo, Jollibee, magkabakang bata. Same is true with our good bacteria sa tong colon. For the longest time, they're not eating the food for them. Fiesta na sa ila ako, na-try. FOS, Fructooligosaccharides. Okay. Next. Probiotic. Bida ka may probiotic, no? Kung sa may probiotic niya mo na ibawakan. Nang gi-offer sa imo Good day. Good day. Good day is a live microorganism. Di ba? Pinainom na ito. Live microorganism. The question is, Yakult yun. Ilan na masulti. The question is, maagi ba sa imong tiyan? So, ang imong tiyan is acidic. Diba? pH 4%, pH 5. Kung niya, ang body temperature nimo is 37. Anong refrigerate pa man nimo ang imo ang probiotic? Niya daw be 37 man. Patay siya. Patay na. So, you are just having the sugar and the milk. Wala ang live microorganism. So, take note, acidic ang imong tiyan. Ang temperature is 37 degrees Celsius. Ang imong probiotic should survive. Dapat buhit siya at that particular temperature and at particular pH. Yun na nga muna. Munang ang ato ang produkto spore-based probiotic. Based on scientists nga research nila, ang atong spore-based probiotic na nasa gut guard, it will thrive even 150 degrees centigrade. Hindi siya mamatay. 150. And then pH level 1 to 1.4. We are pretty sure that ang atong spore-based probiotic na nasa Symbiotic Plus, 99.9% alive. Wow! So, mabitaw ng epektibo man siya. Because our spore-based probiotic is really alive in our stomach, alive in our small intestine, alive in our large intestine. Plus, ipabaunan pa siya ang prebiotic. Pila ka billion CFUs ka niya. Wow! 80 billion CFU. It's more than that. Manong more than that pa man? Di ba klaro kayo alive. So 80 billion mo reach na sa imo But it's more than 80 billion. Ano man? Na-multiply na naman. Na-multiply man siya. Kaya na siya baon together na FOS. Diba? Together ba yung ang prebiotic o probiotic? In one capsule. So once it's reached your stomach, more than ang ginasya. Kaya na may baon. So it's more than 80 billion CFUs because naa ang iyang paborito nga pagkaon FOS. Yes, very good tayo. So, naan ang 80 billion, more than 80 billion, plus napaka prebiotic. Wow! Grabe na, no? So, prebiotic, probiotic pa na. But wait. So, duha na to, okay na tanan, no? Hindi may uban na. Lahi ang capsule sa prebiotic. Lahi ang capsule sa probiotic. Lahi po na capsule sa postbiotic. Pero sa ato, ang i-combine na ng tuloy. Ubi na lang ko ng pangalan.
So prebiotic, probiotic, and the postbiotic. Yes! Go. Next slide. Ang ato ang gut, nahitabo sa atong gut, dili lang na siya, diha lang taman. It is connected sa ato ang brain. Night connection. The gut that we have, if your gut is healthy, it will communicate to our brain. Diba? Gut, brain axis. They are communicating with each other. Ano man? Because now, dili na mo sugod ang postbiotic. Ang atong good bacteria na naa sa atong tiyan, they will produce compounds, molecules na makatabang sa atong health and wellness. What's the meaning of postbiotic? So kung pakanon mo ang good bacteria o insakto nga pagkaon, mo produce po sila of molecules, mo produce po sila of compounds good for our health and wellness. Mo nang research sa ato ang mga scientists. We call that one as postbiotic. Okay? What na? So now, sa atong gut, take note, sa atong gut, 80% of the immune cells nasa gut. Kabalo mo, ana? 80% or 70 to 80% in our gut na dito ang immune cells. Unsa may problem? Unsa may trabaho sa immune cells? Fight against. Yes, fight against diseases. So, nagpuyo na kaning atong immune cells, nagpuyo na sa ato ang gut. If your gut is not healthy, apektado ang immune cells mo. If your gut is healthy, your immune cells will be healthy. It will really protect you. Defense against the diseases. Okay? Next, 90% of serotonin will produce in the gut. So, ano ang serotonin? Happy hormone. Yes! Maulan na yung mga problema na depressed bitaw mga bata. So, naman tayo mga ASD. 60% or 70% nila na problema sa ilang gut. Problema din sa ilang tiyan. So, that's why we have to treat first the gut. So, that gut without. So, you need to have the prebiotic or probiotic. Unahon sa ginato siya. Ang gut una. And then, the gut now will produce 90% serotonin. It will send signals ato ang brain. Mo ng good mood na dayon. Happy na dayon. Okay? So, that's your gut and your brain axis. And then, dili lang may gut-brain, we got heart axis, gut lung axis. Now, there's a lot to tell. Again, it's both because of the postbiotic na na-produce sa imo ang microbes na nasa imong gut. And they are communicating with each other. How they communicate? Tanaw na to, ha? Mo ni ang they communicate with each other through, that is your cell, through your mitochondria. This is very, very important, kay sabto nato ni, dili lang kay gut, sabto nato ni. Kaya ang atong cell na ay mitochondria. So what is mitochondria? So pagkapoy naman, no? Wala pa. Last na lang eh. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Mo na ang nag-produce of energy. Naglutan dito. Energy stored in ATP, adenosine triphosphate, because your mitochondria is the one that produces energy. Kung walay energy, your cell will not function. Energy na lang. ATP is energy. Energy na lang is a technical term for a molecule for energy. Yes. Importante energy. Nakasabot mo energy, no? Yes. So without energy, your cell will not function. Just like your heart. Your heart is pumping blood. Pero kung wala na function ang mitochondria sa imong heart cell, it will not pump the blood.
your kidney. Okay, unsa yung function sa kidney? Filter the blood. It needs energy. That's why mitochondria in the kidney cells importante na kayo. Without energy, it will not function. Ang imong cell, ang imong organ. Next slide. Yes, kanigin importante kayo ni. This is a one neuron in our brain. Isa lang ito neuron. And we have 85 billion neurons sa imo ang brain. Tanawa, kung tala lang ka neuron ha, this is very, very important. Sakto na to ni. One neuron na ni, one nerve cell. Tanawa, pila ka. Kanang orange color is your mitochondria. Yes, the orange color. Oh, asenso na. Sabi sa occidental. Fiesta na labado, sir, no? Mga tuta. Mga tuta sa sopan. Bitaga, kanang orange color is mitochondria. So, can you count how many mitochondria? Isa lang naka-cell, ha? This is only one cell. One nerve cell in your brain. Isa lang na. Pila tanawa, pila ka. Can you count pila? 100,000. Estimate. Billion. Zero po. Mga thousands. Thousands lang lang siya. Pero saan na ka? Nerve cell. Take note, there are 85 billion of that na nasa imong brain. And each neuron, thousands na mitochondria. Pagkadagal lagi. Wow! Tanawa ha? Mo i-check, ang gamit ng mitochondria ni mo is just like a battery. Your cell phone. Okay, kanina yung cellphone ka na nakapakita. If your cell phone is 100% charged, full of battery. Wow! Kung 100% fully charged, okay, so may mahimanimaan na sa iyong cellphone. Kung 100%. Okay, tanan, maka-open ka sa tanan. Paspas tayo, Facebook, YouTube, everything. Basta nalalay yung Wi-Fi connection, paspas po ang Wi-Fi connection kahit 100% fully charged na. And then you can communicate. Paspas kayo. Problem. Kung 20% na lang na siya ang charge. Meaning diha, ang 80% anda dysfunctional. 20% na lang sa imong mitochondria is functioning. What happened sa imong cellphone? Kung 20, low bat na ka, sige daw. Kung low bat na, what happened? Drain. Sige, yes. What happened? Can you communicate? Maka-communicate ba gabon? Pero, hinay na ang communication. Maglisod na ka og open sa YouTube. Magtuyok-tuyok na lang na. Ang dula ni Ayala, di nakakakita. Diba? Hinay na ka ngayon. Bilis ka na nung tanan kung sa tayo resulta. Pildi na rin siya kanina. Wala siya kanina. So tuyok-tuyok, yun hindi ka kakita sa ibang paboritong YouTube na ginatanaw mo. Diba? Tuyok-tuyok din siya. Less ng energy. Now, kung less ng energy, what happened? Kung 20% diha sa imong brain, 85% sa imong 20% na lang ang functioning sa imong brain cells. What happened? Mag-load na. Loading na ka. Pagtanaw na ko sa imo, wala ko kailanin mo. Because it takes a lot of energy to memorize, to remember the pages. That's why ato mga katigulangan, anak ba ka na po? Alzheimer's na. Yes! Maon na. Kahit 20% na lang ang function na. Anong kapang mga tigulang yan, Alzheimer's, kung may naman ang that card. Wow! Munang isulti na kidney mo. You know already the answer. Okay, so more importante gid ang mitochondria. Mitochondria is the one that gives us energy. So God And it takes energy to think, to memorize, to remember. Next slide. Naman siguro din. Oh yes!
Mo ni ang function sa imo ang brain. Tanawa? Your brain uses 20%. Hala, grabe. 20% of your body's energy gamito na sa imo ang brain. Unsay trabaho niya? Why so much energy? Maintaining billions of active neurons. Para may maintain ba active yung neurons, kailangan ka ng energy. Yes! And then sending electrical and chemical signals. Okay. So when somebody is talking, ano man nakasabot lang tayo ka insigida. Dili man loading because 100% ang iyong battery. 100% just like your cell phone. Kung 100% charge, dali lagi ka ka-memorize. Dali na po ka kasabot. Kaysa lang pag-sulti, kasabot na dahil ka. Supporting memory, thinking, and movement control. Kanagin importante kayo na. Memory, it takes a lot of energy. One word is enough. But then, if your mitochondria is not functioning well sa imong brain, dito na yun. Maghinay-hinay na yun ka. Loading na yun ang imo ang pag-storya. Ha? Hindi ka kasabot. Karoon na akong istorya, wala kasabot. That means, kaya ang imo ang mitochondria diha is dysfunctional na po. So, grabe yun. This is the muna kami karon ang gina-research karon, mitochondrial science. We want to have students that will enroll in mitochondrial science. They look at the mitochondria because it's the importante na siya. Kada cell in our body na ay mitochondria. Ang pinakadagang mitochondria is nasa imong brain, nasa imong heart, nasa imong kidney. Ano man? Because anak man ang grabe trabaho sa inyo. Your heart is always pumping blood. 24/7 ba yan? Your kidney is 24/7 filtering your blood. And your brain is 24/7 working. And also your gut is also working 24/7. Daghan po ang mitochondria. Importante lang din ang mitochondria. Okay? This is very good. This is very important. Go. Okay, nakita na nato. Tanawa, kung ang mitochondria nimo is healthy, it produce a lot of energy. O gamay lang ang harmful free radicals. Very important in free radicals because mo ni ang makadaot po sa mga. Yes, oban. Pero kung unhealthy mo self because dysfunctional mitochondria na ka, if you have a dysfunctional from mitochondria, it will produce little energy but it produces a lot of harmful free radicals. Ang silingan niya na cell, madaot po. Yes, kaya ang free radicals is the one that will destroy other cells. Silingan to silingan. So, muna, magsugod diha. Then, madaot dayon ang cell, madaot ang tissue, madaot dayon ang organ. Diba? Asa man magsugod ang kadaot sa imong organ? Ngano nadaot man imong heart? Ngano nadaot man imong kidney? You trace it back. Asa nagsugod? Sa mitochondria. Di ba? If you trace it, organ, tissue, cell, then dito sa mitochondria. So, nagsugod sa dysfunctional mitochondria. That's the root cause of the disease. Muna ang ginatanaw karon. Ang atong mga doctors, they are really very good sa heart. Sa mga specialista sa heart. Cardiologist, specialista sa kidney. Diba? So they are very good in the organ. Muna lang isugyan ang maayo. But what is important here? Asa man nagsugod, ala? Asa man nagsugod, di ay? You trace it back. Organ din niya. Mitochondria. Next slide. Muna ni karon ang mga scientists na nagsulti na mitochondrial dysfunction is the root cause of many complex diseases. Kuha na? Wow. So the root cause of many complex diseases, tanawa, migraine, cardiovascular, chronic fatigue, fibromyalgia, cancer, metabolic syndrome, Alzheimer's, Parkinson's disease, autoimmune disorder, autism. Asa man nagsugod?
mitochondrial dysfunction. Mao na karon ngano man nga na maka-solve man sa problema ang gut heart. Because we look at the mitochondria. The mode of action is not only gut guard. Of course, nalang gut health para sa prebiotic o probiotic. We have another postbiotic. Ang postbiotic is, next slide. Ay, that's it. All the metabolic disorders of the brain, okay po na insulti niya, metabolic dysfunction, mo ng root causal diseases. Next slide. Mo gihapon, is mga professors na sila sa US, University of California, even the cancer, mitochondrial dysfunction gihapon na. Next slide. And then, autism. So, autism, spectrum, actually we have this program here at the DPH, Gut Guard Beehive, the Beehive program, and the Gut Guard together, fast good ang recovery sa atong autistic children. So, nang ginahimo nato na dili sa APH. So, kung na mo yung mga bata, no, nga na problem sa autism, ipa-enroll na dili. Kaya naatay Gut Guard Beehive Project Program. Pas good ang recovery sa mga bata. Excuse me, is autism congenital or out of the conception of the mother, they are developed? Still understand. Later on ako nang i-Sofian ha. Ako nang i-explain. Yes. So, ipatiwas lang sa kuha ni ha. Gadget, happy ka ni. Go. Okay, ano yung mitochondria? Unsa may causes sa mitochondrial dysfunction? Of course, ang pagkaon nato. Okay, labi na din ang fried chicken. Ano naman, pinalang ka-days na ito i-harvest ang fried chicken. Wala, 15 days. So, natin mga... Yes, na dito'y ginatawag nato nga antibiotic. So, antibiotic, na-residuous antibiotic pagkaon mo, muato sa imong cells. Kung muato sa imong cells karon, madaot tayo ng mitochondria. Okay? Very good. Thank you. So, and also sleep. Yeah, lifestyle. No, uy, ano man. Mas wala sa natulog. Ayaw, uy. Ayaw, ilapay yun yung cellphone dahil pag alas 12 na ha. Mga alas 10 kayo matulog. Kaya sige na ring na. Di nakakatulog balik. So, kinakalan ang cellphone ipag ayaw na. Outside in your room. It's okay na. Outside sa imo lang tayo. Baka dapat sa imo ang imo ang pagtulog, healing will happen during deep sleep. Yeah. Healing. Natural healing will happen in deep sleep. Next slide. So, enter na ni Karon. Yes, very good kayo ni. This is a very good slide wherein makita ni mo. Mitochondria ni mo, hala, grabe ka. Lagsik yung mitochondria kung bata ka. Pero as you go old, what happened? Daghan ka of dysfunctional mitochondria. Remember your teenager years. 15, 16, 17. Tanawa ka rin sa Ateneo de Zamboanga. Grabe kayo no. Wala sila ka rin. Dili sila ka relate. Grabe ka ang iyang energy. Ang iyang energy gigamit niya sa kadautan. Diba? So we have a lot of energy. Grabe ba yung energy? Sa ato kung kabataan ka, grabe ang atong energy. Grabe atong pagdula, basketball, volleyball, bisa kung saan nila. Di nakasamad-samad lang ka, naligsan na ba ka yung tigil, nagkaligid-ligid ka, nakaguling-gulitsin ka. Isang tulog mo lang. Pagka-uma, yes, pwede na po ka magdula. Because you have a lot of energy. Mitochondria is so functional. It takes a lot of energy for healing. Healing process needs a lot of energy. You need to have functional mitochondria. As we grow old, dysfunctional mitochondria, gusto ba nato ihilang o galingon, dili na mahil, kaya nga naman, kulang of energy to heal. It takes a lot of energy for healing to proceed. Ana, ginasip. Needs a lot of energy.
That's why dapat kompleto ang ato ang mitochondria. Functional ang atong mitochondria. Because if functional mitochondria, mauna ang makahil sa ato ako. Mauni ni ang ato ang supplement. Postbiotic, urolithin A. Katong isulti ni Sir Aris ganiya. It's a natural way. Is this a postbiotic? Ang iyang trabaho ani karon is mitochondrial health. Mo ang focus. So tanawa, we don't have this supplement in the market in the Philippines. Looking at the mitochondria. Na prebiotic, na probiotic. Na siya, but naabay for mitochondria. Wala. Urolithin A is for the supplement. Go, next slide. Hapit na. Okay, gikan na siya sa ibang good bacteria. That's why it's called postbiotic. You produce the urolithin A. Next slide. Mao ni ang natural way. When you sleep deeply, mao ni mahitabo. Kato imong damaged mitochondria. Di ba na damaged mitochondria? It will go fission. Tanggalon na siya. Kwao na siya ang damaged mitochondria. It will be removed. Pag-remove nimo mo ato dayon siya sa imong lysosome, it will be broken down into small pieces and then it will be recycled. Himuon dayon healthy mitochondria. Mahitabo lang siya during deep sleep. Kato maayo imong katulog pa. Natural way of healing. Mahitabo lang siya. Problem is, this needs a lot of energy. Kani mitophagy, during deep sleep, mahitabo na, pero it needs a lot of energy. Problem is, daghan na ka dysfunctional mitochondria. That means, dili na ni mahitabo sa imo ang kaayo. Mahitabo man, hinay ang iya ang replenishment, mahimo of healthy mitochondria. So, nanginahanglan ta og supplement. And that supplement is urolithin A. Unsay trabaho sa urolithin A? It will activate, it will stimulate, it will promote natural cellular restoration through mitophagy. O, yun ang pinaka-importante. Dapat usaptan nato na this is the work of our urolithin A nga nasa symbiotic class. Nga ang urolithin A mag-activate, mag-stimulate, mag-promote para ang mitophagy mahitabo sa imo. As we grow old, ang mitophagy ng hinay na gid siya. Kaya it needs a lot of energy. Nanginahanglan gid siya og booster. So that booster is urolithin A. Nanginahanglan siya og mag-activate ana ng mitophagy. Yes, so para magdaghan na healthy mitochondria, kung daghan ng healthy mitochondria, daghan na kag energy ma-produce. Of that energy is the one that will make you healthy and strong. Diba? This is what is very important here. It takes a lot of energy to heal your diseases. Ikaw yun ang makahil, anak. This is the natural process sa ato ang Ginoo, sa ato ang body. Just like during your teenager years. Ngano man, maayo man ang imo ang flu without taking any medicine. Natulog lang ka, nagpahulay ka din sakto. Ngano man, maayo na ka pagkauma. Because you have a lot of energy coming from your mitochondria. Kay healing needs a lot of energy. Ang sekreto ani is this one. We need to have a lot of healthy mitochondria. Yes, later on. So kung nana ka healthy mitochondria, now you will have a lot of energy. Of course,
unsa may pagkaon sa unsa may kinahanglan sa imong mitochondria, your glucose and the oxygen actually. That's your para makaproduce ka of energy. Kuha na? Yes, go. So, mo ni ang pinaka-importante sa tanan. Take your picture here because this is a very good paper na ang Uritin 8 for 20 years kanina compound. This is gabing gistudyuhan na ni sa mga scientists. Unsay purpose ani nga compound or postbiotic tanawa ha? Again, I tell you, nakita na nato ganihan for mitophagy, that's for your mitochondrial. Dili lang. Unsa ba yung trabaho? Anti-inflammatory, antioxidant, neuroprotection, cardiovascular protection, muscle health, anti-obesity, anti-cancer, pancreas protection, colonic protection, and the most important of all, anti-aging. Wow! Mapabata sa ato. Ano mapabata nga? Because you have the energy. Full of energy and vitality. No? Kaya kinahanglan nato. Ang atong edad, taas-taas na, pero bata pagyapon biologically because you have your mitochondria na healthy siya. The age lang ang nagtaas, pero biologically, physically, you are still young because you have the energy coming from healthy mitochondria. Diba? Okay, this is the last slide I'll give you. Okay, ang symbiotic plus gut guard is advanced. What? Take note ha? This is really a premium product. So I tell you, this is a premium product. Anong premium product man? Because we have a number 1 prebiotic, which is the FOS. Number 1 probiotic, which is the spore-based probiotic. Number 1 postbiotic, Uritin A. All number 1, we combine nato in one capsule. That's why it's a premium supplement. Walay lain supplement. There is a Philippine market na ani. Number 1, probiotic. Number 1, probiotic. Number 1 probiotic. Puro number 1. Gi-combine ang tulo in one capsule. Champion. Nakitaan ba ninyo na tanan? Sa ubang produkto? Wala. Ang uban, isa lang. Isa ka prebiotic, isa ka probiotic, isa ka postbiotic. Remember, ang ato ang produkto nga postbiotic 1880 tayo una diri sa Pilipinas. Approved by the FDA, Food and Drug Authority. Okay, tanawa. Number 1, prebiotic, probiotic. That's for gut health. That's why we have gut guard. So good yun ha. Let's close the leaky gut para walay toxins na mo flow sa atong blood. And it will not destroy our cells. I-protection na nato na. And at the same time, kung nalatay dysfunctional mitochondria, we will restore that using our Uritin A. And we will have healthy mitochondria. Wow! So gut health and mitochondrial health for health and wellness. Unsa na mechanism ano? Stem cell activator. Stem cell. Immune cell modulator. Cell vitality enhancer. Ngano man, grabe mo lagi. Pakyo naman gid sa gut guard katanang market oy. Thank you for your brilliance. Yes, ngano man, ngano tinuod dili. You know, Ngano tinuod man. because of the science studies. No. It's not for me. It's really on the product. Yes. The product mo gyud to ang nagsultiana. We have the FOS and the spore-based probiotic. That's really for our that's only for our gut health. And then, Uritin A, it's for your mitochondria. I-restore ba yan yung mitochondria? You will have healthy mitochondria. You will have energy. That's why, tanawa. All cells, remember, all cells na mitochondria. All our cells na mitochondria. If your cell is healthy, you will be healthy indeed.
Imong stem cell mag-activate na kung ang mitochondria is healthy. Wow! Ano lang inanglan mo mga kag-ato mga stem cells activator tagpamahal kayo. Oh, then Di ba? vitamin C. Oo, mapunta kami doon na ito. Kani is, you are looking at the mitochondria of the cell. If the mitochondria is healthy, your stem cell will be activated. What? Yes. Yeah. Next, immune cell. Next, ang gut dato, 80% of the immune cells na dito sa ibong gut. And your immune cells na mitochondria. Mulihok ang imong immune cells if the mitochondria is healthy. It takes a lot of energy for your immune cells to function well. The key there is your mitochondria. Nakakabay mitochondria kaya po yung immune cells. If your mitochondria is not healthy, saan pagtrabaho sa immune cells? Di ba? Oo, na-restore naman ang iyang mitochondria. That's why immune cell modulator. And lastly, cell vitality enhancer. Unang vaccine na ikakad. Anong vaccine naman ka? Mitochondria. Na-restore naman ang mitochondria of all your cells. So that's why you have physical vitality. Anti-aging na dahil. Ah. Wala pa ka masulti. Si Sir Chris ang masulti atong glutathione plus dilutin plus pag yun. Thank you. Okay, thank you very much. Basi di pa matahan na dahil.